ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, எங்களின் இதயத்தில் தங்களின் அன்பானது ஆழமாக நிறைந்திருக்கிறது. அந்த அன்பானது எங்கும் பரவிட நாங்கள் தூய்மையான கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய நாளின் காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா.
கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகசிராராவிலும் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் கவனச் சிதறல்களையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவி. தங்கள் அன்பால் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பதற்கு விருப்பப்படுவதோடு எங்களின் விருப்பத்தை தாங்களே தூய்மைப்படுத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். அதனை அனுபவித்து ஆனந்தமாக மகிழ்கிறீர்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் இருக்கின்றோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் எங்களிடமிருந்து தயவு செய்து அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களை நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் செயல்களும்
தங்களிடத்தில் சுழுமுனை நாடியில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் யார் என்ற உண்மை எங்களுள் தங்கள் அருளால் உணர்த்தப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறதம்மா. நாங்கள் சமநிலையில் இருந்து இறைவனின் பேரானந்தத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு இணைவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து என்னை குழந்தை தன்மையுடன் இருப்பதற்கும் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக இருந்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய தகுதியுடையவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அசுர குணங்கள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்து தீய மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை அழிப்பவர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தீய குணங்களையும் எங்களை சுற்றி இருக்கின்ற எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः वरदेन्दुलसितं तारेण लब्धम् एतत्तमनुस्वरूपं लकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्त्यरूपम् बिन्दुकररूपं नादसन्धानं संहिता सन्निः सैषां गणेशविद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान्विताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायतीयो नित्यं स योगी योगिनां नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய வலது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்திருப்போம். श्री कार्तिकेय अष्टकम्. हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धु श्री पार्वती शमुख पंकज पद्मबन्धु श्री शादिदेव गण पूजित पाद पद्म वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुतदेव गणाधिनाथ देवेन्द्र वन्द्य मृदु पंकज मंजुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिं तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकामो श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीश धृततुण्ड शिखीन्द्रवाह वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्त किरीटहार केयूरकुण्डलसत्कवचाभिराम हे वीरतारक जयामर वृन्दवन्द्य वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैप्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः तट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्वा तु मामवकलाभरकान्तिकान्त्या वन्दीशनाथ मम देहि करावलम्बम् फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्ताः
इति नायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மையான விருப்பத்தையும் தூய்மையான ஞானத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களை திருப்தி அடைந்த மனநிலையுடனும் மன அமைதியுடனும் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகரம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சுயம் குருவாக இருப்பதோடு சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியத்தையும் கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் எங்களின் நடத்தையில் இருப்பதற்காக நாங்கள் சுயம் குருவாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா. தயவு செய்து எங்களின் இதயத்தை தங்களின் அன்பினால் நிரப்பி எங்களை பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கச் செய்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் நிரப்பி இருக்கின்றீர்கள். தாய், தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களை பற்றற்ற சாட்சி பாவத்துடன் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹம்ச சக்கரம். தாய், தயவு செய்து எங்களை சீர்திருத்தம் செய்யவும் எங்களை சரிப்படுத்தி கொள்ளவும்
நல்லது இது கெட்டது என்று பகுத்தறியும் திறனையும் தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் தாயே. நாங்கள் அதன்படி எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்மளுடைய ஆக்ஞா சக்கரம் தாயே, தாங்களே ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாவே, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னித்தல் குணத்தையும் தியாக மனப்பான்மையும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தயவு செய்து எங்களை தாங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், எங்களின் ஆத்ம விழிப்புணர்வை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைநாட்டுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றியதற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் கவனத்தில் தங்களை கொண்டு எங்கள் செயல்களில் நாங்கள் செயல்படுவதற்கும் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். It was very spontaneously decided that we should have the Devi Puja in England. And this is the place where really Devi Puja should be, because it's the place of Sadashiva and where Adi Shakti should be worshipped. We have to today understand that why do we do Devi Puja? What is the reason for this Devi Puja? What do we get out of it? What are we supposed to achieve in our contents, within ourselves? The first thing is that Kundalini is the Devi. She is the reflection of the Adi Shakti. So when you worship Devi, first you worship also your own Kundalini by giving her credit, because she has given you this realization. Is much deeper understanding than normally people have about the Devi Puja, because they are not realized souls. Their Kundalini knot is awakened. So normally when they do Devi Puja, it's for the purpose of getting realization, so that the Devi should be pleased, prasanna, and should give them realization, or must give them a chance to get to somebody who will give them realization. But you are at a different level now. So it's more of a thanksgiving to your own Kundalini and to Adi Shakti, glorifying that whatever has happened so miraculously is because of the Kundalini which was within you, which was reflected by the Adi Shakti. But one has to know that only we are realized souls is not the point. Only that we can feel the vibrations is not the point. That we can give realizations to others is also not the point. Then what is it? Very important is the content within us. What do we have within us is the point. These are all the expressions of what we have within. Supposing somebody is generous, then know that he is a rich man. Otherwise he cannot be. So the content within us, we have to see. And when we start seeing the content, where do we find in the nature there is real content? We say the sea. Sea is there, sea full of water. So much of water it sucks in from everywhere, and then it allows itself to be boiled by the sun and gives rain. But sea is the lowest level, stands at the lowest level and sucks in all the water from everywhere. In the same way, a Sahaj Yogi
must know that to be really achieving more content, we have to be not at a higher level outside. It said in the Bible you have to be meek, but I think it was not explained to people. Only the strong people can be meek. Secured people can be meek. Only the rich, in essence, can be meek. Not the people who are insecure, because they're insecure. How can they be meek? And not the people who we think are rich, so-called. Because if they are rich, they are not generous, they are not satisfied, they are not philanthropic. So they are not rich, they are still greedy beggars. So the content within us is to be seen. What is our content? You love me, I love you. It's very good. But when you love me, you have to know that there are certain qualities which are very lovable in a Sahajya. Actually, people get lost even after Sahajya. They think they can get over everything, they're perfectly all right, and they are thrown overboard. So when we say that we have to be meek, this is a content. The humility is a content. Try to do that. Try to be humble with someone. You like yourself. You enjoy that quality within us. That, you see, I'm humbler than another person. And what is another thing we find has content are the great mountains, because they have heights. And they are the only ones who can capture the clouds. So such a rapport there is between the humility of the ocean and the heights of the mountain. That's how a Sahajyogi should be. He is too high because so much of content is there in that ocean. Then it has become beautiful, like clouds, and touched his height, his Kailasha, where resides the Shiva. So it's so joy-giving. Of course, as you have painted me there, it's true, that was my situation once upon a time. Today also it is my situation, no doubt, in a very subtle manner, because there's so much of negativity. And I have to work it out on all kinds of levels. There is no excuse for some human being to be a devil, no excuse. And for a Sahajyogi, there's no excuse at all. But still, once I have called you my son, my child, there's a little blessing. Goes, I would say, a long rope. But that long rope, one should not care for. You have to care for your own quality, for your own inner capacity to suck in. Now look at the ocean as it is.
all that is around falls into the ocean, everything. And then the sun, you can say that's the spirit, evaporates. Only possible in the ocean. It doesn't evaporate the river so much as it can, because such a wide thing, such a deep thing, inexhaustible. And then absolutely pure material comes out of that. And that can go and touch the heart. Because as a Sahajyogi's hearts are at a very high level, where there is Shiva residing. Nobody can reach there except for the purity. And unless and until you have that largeness, that depth, that humility, and the maryadas, you know that sea never leaves its own maryadas. And if you press it from one end, it will express on one other side. It never leaves. If Pacific Ocean was even 100 feet deeper, there would have been a problem. So even in depth, in its height, in its spreading, it has its own maryadas. But in that maryada, he has the feeling that he is one with the nature, one with Mother. He is not disturbing the Mother Earth, nicely placed in the body of Mother Earth. Nature is bound by the divine. The divine looks after the nature, so everything works out beautifully. And you have freedom. And after Sahaja Yoga, you have greater freedom. Absolute freedom, because you can not be bound by anything nonsensical, anything sinful, anything base. You are above that like a mountain. And so wherever there is a combination of a mountain and an ocean, the ships can come. Deep people can only come to such shores where there is depth. That's how you achieve your depth, between your heart and your Bhavasagara. That beautiful area where people can come to you and just, they know this is something great. Everybody knows that. You have seen that I'm like any other woman to look at. I don't know, you might think I'm different, but normally. But how many people come to my program? How do they come to my program? Just think. In Colombia, where nobody had even heard my name, thousands came. I mean, very surprising. And people had no place to sit. In Russia, where, I mean, no question of they knowing my name, there are no books published, nothing. So, you can say that, Mother, you manipulate it through the collective unconscious. I do not, but it does. I think so. So when the Sahajyogis have that content within themselves, the collective unconscious, the divine, will act, definitely act. Like a person who is spreading advertisements, this, that, yes, people come because it takes money. They think they can purchase this man. But where there's no money involved, no business involved, nothing, you people are just simple people, just like them. So, but it's all done by the divine, isn't it?
So the divine works it out. But if the Sahajogis in a place are good for nothing, then even if I am there, it does not work. Half-hearted people, if they are, it does not work. In no way to discourage you, but to tell you that you have to develop your content within yourself, a complete faith in yourself. This is the greatest property of a Sahajayogi. And what is this ocean? It's love and love. It doesn't talk, it doesn't do much, nothing is to be done in this. It just works spontaneously. The less you do, the better. The more you try to do, I will do this, manipulate there, no. You just develop your content within yourself. And imagine you are also lucky. You have so many provisions which nobody had. They had to go into jungles, they had to take all the wrath of their gurus and nobody to protect them. And they never had Adi Shakti to worship. So you have Adi Shakti with you, whose power is all this divine. So you are at such an advantageous position. But first you must realize. So when we say we should have content, then the vessel has to be strong. Otherwise, everything will break. And this strength is the one you should know that you are completely protected. No one can harm you. They'll try. This has to be, otherwise how will it test whether you are absolutely safe or not? So somebody has to try some tricks just to see and for you to watch how you are successful. Without doing anything, you'll be amazed, everything will be cleared out. And you'll not know how things have cleared out, how things have worked out. So the strength comes, again the question is how the strength comes into essence. There I would say the Shraddha. Shraddha is not blind faith. After Sahaja Yoga, after realization, you know everything. You've seen my photographs, you have seen how Sahaja Yoga works, you've seen how you can raise the kundalini of people, you can feel the vibrations, you can feel others, you can cure others. All this power is within you. But just to realize that power without ego is your strength. And when you are powerful, you don't have the ego, because what is the need then? Ego is there only when you don't have power, because you want to have more. But when you are fully there, there's no ego. So this power is to be ascertained first, to find out whether you are powerful or not, to find out first. And then, like if I have to sit on the chair, I'll see, is it all right or is it shaky? Oh, it's all right, I can sit on this. Some Sahajogis still remain on the periphery. There's sometimes a very big gap between some who have reached great heights and some who are outside. All these are negative forces which were killed long time back. Only one Shakti was sufficient to kill them. Of Kali Shakti, Durga Shakti.
But you have so many of them. You have Mahalakshmi Shakti. You've got Saraswati Shaktis. You have all the 12 deities are there working for you. தாய், தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, இன்றைய காலை நேர தியானத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் தாங்களே இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.